Hello students, in the last lecture of our rotational dynamics, we studied conservation of angular momentum. Okay, today we are going to do numericals on that. ठीक है, बुक मध्ये जेवढे न्यूमेरिकल सगळे आपण करणार आहे on conservation of angular momentum. ठीक है, so first I'll start with the numerical from page 19. Okay, example 1.8, 1.9, page 19, example 1.9. Okay, now pay attention, it's a very easy problem. A ceiling fan having moment of inertia 2 kg meter square. So there is a ceiling fan whose moment of inertia is given. So I is equal to 2 kg meter square. Okay, attains its maximum frequency of 60 rpm in 2 pi seconds. Okay, म्हणजे ceiling fan was initially at rest. Okay, so its initial speed omega naught is 0 and it attains a frequency in 60 rpm. Okay, म्हणजे 0 rpm चा 60 rpm झाला. Okay, so first we will calculate its angular frequency omega. Omega चा फॉर्म्युला असतो 2 pi n. बरोबर, आपण त्या n चे युनिट काय rpm. सो आपण त्याला पहिले कन्वर्ट करून घेऊ rps मध्ये. डिवाइड बाय 60 केलं तर किती येणार 1 rps. So now omega is 2 pi n. So 2 pi n is 1. So your omega is 2 pi radian per second. म्हणजे याचा अर्थ इनिशियल स्पीड 0 होता, फायनल स्पीड 2 pi सेकंड आहे आणि याला टाइम किती लागला 2 pi सेकंड्स हा दिलेला आहे तुम्हाला. ओके, सो सीलिंग फॅन whose inertia is 2 kg meter square was initially at rest. It attains a speed of 2 pi radian per second in 2 pi seconds. ठीक है, पुढे calculate its power rating. Okay, you have to calculate its power. So you have to find out the power of ceiling fan. Okay, ठीक है, समजले काय करायचं आपल्याला. ओके, नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम, ओके, हा सॉल्व करायच्या अगोदर आय विल टीच यू हाऊ टू गेट द फॉर्म्युला ऑफ पॉवर. ओके, फॉर दॅट I will talk about power in linear motion. This is rotational motion. I am talking about power in linear motion. So general formula of power is work upon time. Okay, everybody knows this. Power is work upon time. What is work? Force into displacement upon time. A linear motion से so power is equal to force into displacement upon time is velocity. Right? So what is the formula of power in linear motion? Force into velocity. ठीक है? Now we will apply this formula in rotational motion. Actually, power is equal to, now look, analogous terms. F is force in linear motion. इथे असतो torque. Right? V is velocity. Which velocity? Linear velocity. That is replaced by angular velocity. Okay. So what is the formula of power in rotational motion? P is equal to tau into omega. Okay. Now omega तुम्हाला दिलाय, tau दिलाय का रे? नाही. But torque चा आपण डेरिवेशन केले. Tau is equal to I alpha. We know that tau is equal to I alpha. I तुम्हाला दिलाय, ओमेगा तुम्हाला दिलाय, अल्फा दिलाय का? नाही. सो आय विल स्टार्ट विथ अल्फा. मी सुरुवात कोणापासून करणार? अल्फा पासून. सो इनिशियली आय विल कॅल्क्युलेट अल्फा. बघा अल्फा काय येणार रे? काय फॉर्म्युला असतो अल्फाचा? ओमेगा मायनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. सो व्हॉट इज ओमेगा? 2 पाय मायनस 0 अपॉन 2 पाय. सो अल्फा इज इक्वल टू 1 radian per second square. Okay, so I got alpha. अल्फा आला
put alpha here. I is 2 into alpha 1 and omega 2 pi. So that comes 4 pi. That is 4 into 3.14. Multiply this. Power comes 12.56 watt. Okay, so power is 12.56 watt. Okay, see बघा ह्या न्यूमेरिकल मध्ये काय वेगळं होतं तर हा फॉर्म्युला त्यांनी पुस्तकात डायरेक्ट फॉर्म्युला दिलाय पण तो कसा आला कळलं का म्हणून मी तुम्हाला लिनियर मोशन शिकवलं पहिल्यांदा सो दॅट तुम्हाला त्या दोघांमधली सिमिलॅरिटी कळेल. ओके, हा आणखीन एक गोष्ट बुक मध्ये हे आन्सर चुकलंय. दिस इज अ सॉल्व एक्झाम्पल फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक and the answer given in textbook is 50 watt which is wrong. ओके, त्यांची काय चूक झाली आहे सांगतो मी. प्रॉब्लेम देताना त्यांनी फ्रिक्वेन्सी 60 rpm दिली आहे प्रॉब्लेम मध्ये पण त्यांनी ज्यावेळेस गिवन लिहिलं ओके बुक मध्ये त्यावेळेस त्यांनी इथे 1 rps च्या ऐवजी 2 rps घेतलं. सो द मिस्टेक इज दॅट इन्स्टेड ऑफ 1 दे हॅड टेकन 2 rps therefore their answer is wrong. ओके, we have done exactly what numerical asked us. ओके, जे न्यूमेरिकल मध्ये गिवन होतं त्याच्यानुसार आपण केलंय म्हणून आपलं ते उत्तर आहे बुक मधलं चुकलंय. ठीक आहे, सी बघा महत्वाची गोष्ट काय आहे याच्यामध्ये द इम्पॉर्टंट थिंग इन दिस इज दॅट यू शुड अंडरस्टँड दिस फॉर्म्युला. ओके, तो कसा आला कसा तयार केला दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, ठीक आहे, नाउ विल डू नेक्स्ट वन. Page 18, example 1.8. Okay, now listen carefully. A spherical water balloon is revolving at 60 rpm. A spherical water balloon. Okay, so there is a water balloon, spherical water balloon, so it is filled with water. Okay, and it is revolving. ओके, इट इज रिव्हॉल्विंग ॲट 60 rpm म्हणजे त्याचा इनिशियल स्पीड दिला तुम्हाला. लगेच आपण सायमल्टेनियसली गिवन लिहून टाकू. गिवन इनिशियल स्पीडला मी नाव देतो n1 60 rpm कन्वर्ट rpm 1 rps. ओके, डिवाइड बाय 60 करायचं. इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% of its water leaks out. म्हणजे याच्यात कुठेतरी होल आहे मग पाणी बाहेर पडायला लागेल. ओके, आता पाणी बाहेर पडायला लागलं. ओके, त्याच्यामुळे याचं मास कमी झालं. सो नाव द वॉटर इनसाइड द बलून इज डिक्रीजिंग. ओके, बघा सुरुवातीला आतमध्ये सगळं पाणी होतं, आता 48.8% ऑफ वॉटर इज लॉस्ट. म्हणजे आतमध्ये पाणी किती उरलं 51.2% वॉटर इज लेफ्ट. ओके, म्हणजे इथून इथे जाताना द मास ऑफ स्पियर इज डिक्रीजिंग. मास कमी झाला म्हणजे इनर्शिया कमी होतो. ओके, आणि इनर्शिया कमी झाला की ओमेगा वाढतो. ओके, सो त्याचा इनर्शिया कमी होणार आहे. ठीक आहे, सो पहिल्यांदा पूर्ण पाणी भरलं होतं, आता पाणी कमी झालं, 51.2% वॉटर इज लेफ्ट. सो मास विल डिक्रीज, सो इनर्शिया विल डिक्रीज, ओमेगा विल इनक्रीज. ओके, इट मीन्स दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ठीक आहे, पुढे वाचू आपण. विथ व्हॉट फ्रिक्वेन्सी विल द रिमेनिंग बलून रिव्हॉल्व नाव. आता याची फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे, मग त्याला मी नाव देतो n2. सो यू हॅव टू फाइंड आउट n2. ओके, एक कॉमन सेन्स आपल्याला आहे की n2 विल बी ग्रेटर दॅन n1. का? कारण इनर्शिया कमी झालाय म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढणार. ठीक आहे, neglect all non-conservative forces. So neglect all non-conservative forces.
नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेस निग्लेक्ट करायचे. ठीक आहे, फाईन. सो नाव वी हॅव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. ओके, नाव आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी ओके आपल्याला वापरायचे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. राईट. ओके, सो बघा आता सिच्युएशन बघा. काय करायचं कसं करायचं मी सांगतो तुम्हाला, पण त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला राईट साइडला what will be at the end of our numerical? There will be law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. Okay, now tell me, law of conservation of angular momentum काय सांगतो आपल्याला? Total momentum is conserved. ओके, आता इथे दोन सिच्युएशन आहे. फुल बलून है ना, लीक्ड बलून, म्हणजे जेव्हा पूर्ण पाणी होतं तो बलून आणि जेव्हा पाणी लीक झालं त्यानंतरचं बलून, पण दोघांची अँग्युलर मोमेंटम सेम असणार. सो व्हेन बलून वॉज फुल अँग्युलर मोमेंटम वॉज L1 and when balloon was empty angular momentum was L2. So L1 is equal to L2. काय फॉर्म्युला असतो L चा? L equal to I ओमेगा. I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2. ठीक आहे, I1 मी आता तसाच ठेवतो. I1 what is ओमेगा? 2 pi n1 is equal to I2 2 pi n2. 2 pi gets cancel. n1 दिलाय, n2 विचारलाय. कळलं? मग आता कोण उरले दोन? I1 आणि I2. सो नाव आता आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे टू फाइंड आउट I1 and I2. So now our motive is clear. We need to find out value of I1 and I2. Okay. अजून सिम्प्लिफाय करतो. I2 खाली घ्या. I1 upon I2 into N1 is equal to N2. Okay. N1 माहिती आपल्याला, I1 upon I2 काढायचं आहे, आपल्याला फायनल आन्सर मिळेल. ठीक आहे, काय करायचं कळलं? आता now we will start the numerical. Now pay attention. Okay. Solution. तुम्हाला मी ते एंडचा अगोदर का सांगितलं, तुम्हाला काय करायचं हे कळलं पाहिजे अगोदर, म्हणून मी ते सांगितलं. ठीक आहे, सो आपल्याला इनर्शिया बद्दल बोलायचं. ओके, नाउ बिफोर टॉकिंग इनर्शिया, लुक हियर व्हाट आय एम सेइंग. ओके, व्हाट इज द फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. डेन्सिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इनटू वॉल्यूम. राइट? सो मास इज इक्वल टू density into volume. आता बघा, आपण जो शेप आहे, the shape of our balloon is spherical. So what is the formula of sphere? 4/3 pi r cube. Correct है? m is equal to rho 4/3 pi r cube. Okay? Now नीट बघा, rho is what? Density. So पहिला बलून आहे त्यात पण पाणी आहे, आणि दुसरा जो बलून आहे, दुसरा म्हणजे दुसरी सिच्युएशन जेव्हा पाणी लीक होईल, तो पण बलून वॉटरचाच आहे ना. सो डेन्सिटी इज सेम. 4/3 pi is constant. So can I say m is directly proportional to r cube? म्हणू शकतो ना, mass is directly proportional to r cube because these things are constant. Okay, now if I take cube root, काय येणार आहे? m raised to 1/3 is directly proportional to r. काय घेतलं आपण? क्यूब रूट. m raised to r क्यूब आहे ना, क्यूब रूट घेतल्यावर r येणार, m च्या वरती काहीच नाहीये, सो 1/3. सो m raised to 1/3 is directly proportional to r. इथपर्यंत कळलं? ओके, ठीक आहे. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आता आपण इनर्शियाचा फॉर्म्युला लिहू. ओके, विल राइट डाउन फॉर्म्युला ऑफ इनर्शिया. पे अटेन्शन. मी थोडी जागा सोडतो इथे, कारण तुम्हाला कळेल. ओके, सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस थिंग? शेप इज स्फेरिकल. ओके, सो फॉर्म्युला फॉर इनर्शिया विल बी I1 is equal to 2/5 mr square. हा 2/5 mr square स्फिअरचा फॉर्म्युला आहे. पहिल्यांदा पाणी पूर्ण भरलेलं होतं, म्हणजे इथे m1 इथे r1, इक्वेशन 1. Okay, second I2 is equal to
2/5 m2 r2 square इक्वेशन 2. ओके, आता काय करतो बघा मी, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. डायरेक्ट डिवाइड करू आपण. 2/5 कॅन्सल होणार. ओके, सो काय येणार रे, I1 upon I2 is equal to m1 r1 square upon m2 r2 square. ओके, कळलं? आता नीट बघा मी कसे लिहितो. m1 upon m2 into r1 upon r2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. कारण मी एकत्र केलं. m1 upon m2 into स्क्वेअर. ठीक आहे, व्हॉट इज r1 upon r2? इकडे बघा काय आहे रे, r is proportional to m raised to 1/3 ना. So r1 upon r2 is equal to m1 upon m2 raised to 1/3. So what is r1 upon r2? m1 upon m2, right? Raised to 1/3 raised to 2. कळलं का? r1 upon r2 काय रे, m1 by m2 raised to 1/3 आणि तिथं स्क्वेअर आहे. So this 2 will come in. 2 आतमध्ये येईल ना, मग 2 आतमध्ये आला तर इथे काय येईल, 2/3. सो हा पण m1 upon m2, हा पण m1 upon m2, इथे 1 आहे, इथे 2/3 आहे. सो I1 upon I2 is equal to m1 upon m2 raised to 5/3. ओके, ठीक आहे, raised to 5/3. सो I1 upon I2 काढायचं ना आपल्याला, तो आला m1 upon m2 raised to 5/3. इट मीन्स नाउ यू शुड हॅव m1 upon m2. ओके, म्हणून मी इथे जागा सोडली. बघा इकडे आता m1 इज विच मास रे, इनिशियल मास, आणि m2 इज विच मास, फायनल मास. जर इनिशियली 100% असेल तर फायनली किती असेल रे, 100 minus 48.8. कारण 48.8 इज लॉस्ट ना, मग किती उरलं, 100 upon 51.2. So m1 upon m2 is equal to 1 upon 0.512. So what is m1 upon m2? 1 upon 0.512. टाका इथे 1 upon 0.512. कळलं? ओके, आता नीट बघा, हा 5/3 आहे ना, त्याला मी लिहिलं 1 upon 3 raised to 5. मगाशी मी काय केलं होतं, त्याला आतमध्ये घेतलं होतं ना, इथे 1 होता, इथे 2 होता, मी मल्टिप्लाय केलं होतं ना, आणि 2/3 घेतलं होतं. आता मी सेपरेट केला, 5 बाहेर लिहिला. नाउ 1 upon 0.512 raised to 1/3 म्हणजे काय, क्यूब रूट. सो व्हॉट इज क्यूब रूट, 1चं 1, याचं क्यूब रूट 0.8 raised to 5. ओके, so I1 upon I2 is 1 upon 0.8 raised to 5. ओके, आपण पहिल्यांदा याची डिव्हिजन करून घेऊ. 1 upon 0.8, फक्त आता मी ते इकडे लिहिते बघा. I1 upon I2 आला, करा सबस्टिट्यूट. व्हॉट इज, इथेच लिहितो मी, नाही इकडे बघा. 1 upon 0.8 is 1.25 raised to 5. अरे डेसिमल शिफ्ट करा, 8, 10 upon 8 ना, 10 upon 8 is 1.25, 1.25 raised to 5. इथे टाका 1.25 raised to 5 into 1 is equal to n2. So n2 is equal to 1.25 raised to 5. Okay, आता ते करा तुम्ही, लॉग नी करा. आन्सर कम्स 3.025 I guess, 3.052. RPS. ओके, तुमच्या पुस्तकात उत्तर दिले 3.052. ओके, मला वाटतं 3.025 येईल, तुम्ही तेवढं चेक करा. ओके, ठीक आहे, समजलं? दिस इज युअर आन्सर. बघा
पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी किती होती 1 RPS, आता ती किती झाली 3.0 मीन्स 3 RPS ना. सो फ्रिक्वेन्सी वाढली. सो दिस न्यूमेरिकल वॉज टोटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ओके, भरपूर गोष्टी आहेत, तुम्ही नीट बघून घ्या. पहिल्यांदा बलून पूर्ण पाण्याने भरला होता, मास m1 होतं, रेडियस r1 होती. ओके, आता बलून पाणी लीक व्हायला लागलं, त्याची साईज पण कमी होईल, म्हणजे मास कमी होईल, रेडियस कमी होईल, त्यामुळे इनर्शिया पण कमी होईल. इनर्शिया कमी झाला म्हणून फ्रिक्वेन्सी वाढली. मासचं त्यांनी पर्सेंटेज मध्ये दिलं होतं, मी ते कन्वर्ट केलं. मग मी मास आणि रेडियस मधलं रिलेशन काढलं. ओके, अँड आय यूज दॅट, कारण रेडियसची माहिती नाही दिली. सो रेडियसला रिप्लेस केलं मासनी आणि मग मासमध्येच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. ओके, सो दिस वॉज द सॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक which was based on law of conservation of angular moment. Okay, there's one more problem which is based on this. Okay, now we'll solve that. Okay, हाँ copy करा तुम्ही नंतर. Okay, now listen. Page number 25. Example 21. Okay, now listen carefully. A flywheel used to prepare earthenware pot is set into rotation at 100 RPM. Earthenware pots means मातीची भांडी. The wheel असते ना wheel. Okay, so that wheel is set into rotation. Okay, पुढे 100 RPM ते लिहितो मी. It is in the form of disc. अरे त्यांनी सांगितलं आपल्याला it is in the form of disc. मग आपण डिस्क काढू. जीवन देतोय मी. ओके, पण डायग्राम पण काढू आपण, काही हरकत नाही, इथेच काढू. बघा इकडे ठीक है. So this is a disc. We need to draw axis of rotation. ठीक है. So this is a disc in the form flywheel in the form of disc. आणि आता ती फिरतीये. आता तिचं इनिशियल स्पीड n1 is 100 RPM, which is 100 upon 60 RPS. असंच राहू दे, चेंज नका करू. Okay, don't simplify. पुढे it is in the form of disc of mass 10 kg. त्याचं मास पण दिले, त्याला m1 म्हणू आपण. m1 10 kg and radius 0.4, r1 0.4 मीटर. ओके, पुढे ही पहिली सिच्युएशन कळली. फिरतोय तो, मास दिले, रेडियस दिले, स्पीड दिलाय. ओके, नेक्स्ट सिच्युएशन, लिसन केअरफुली. A lump of clay of mass 1.6 kg falls on it. A lump of clay म्हणजे मातीचा गोळा. एक मातीचा गोळा त्या डिस्कवर पडला. ओके, आता बघा, आता तो सुरुवातीला फिरतोय. ओके, आणि सुरुवातीला तो एकटाच फिरतोय. तीच डिस्क काढतो मी इथे. ओके, सी ही नवीन डिस्क नाहीये, ही तीच डिस्क काढली, सेम डिस्क. ओके, पण इथे ती एकटी फिरत होती. आता याच्यावर काय पडला, अ लंप ऑफ क्ले. ओके, सो आय विल शो बाय डिफरंट कलर. बघा इकडे, दिस इज द लंप ऑफ क्ले. ओके, पडला. आता साधा विचार करा, पहिल्यांदा डिस्क होती ना, डिस्कला वजन होतं ना. आता माती पडली त्याच्यावर, त्या मातीचं वजन दिलंय 1.6 kg. ओके, थोडं नाहीये वजन, 1.5 किलो वजन पडले. म्हणजे ह्या डिस्कचं मास वाढलं. आता मास वाढलं. ओके,
याचा अर्थ इनर्शिया पण वाढला. म्हणजे या डिस्कचा डिस्क तीच आहे पण इनर्शिया सेम आहे का? नाहीये. ओके, सो व्हॉट इज द मास ऑफ दॅट क्ले? दॅट क्लेचं मास आपण दाखवू M2 नी. दॅट M2 इज 1.6 kg. ओके, बरं तो पडला. हा कोणी ऍक्सिस इथून इथपर्यंतचं अंतर आहे ना, त्याला नाव दिलं x. त्यांनीच सांगितलंय बघा. at a certain distance x from center. Okay, calculate x if the wheel now rotates with 80 rpm. Okay, पहिल्यांदा कितीनी फिरत होती ती? 100 नी. आता कितीनी फिरतीये? नवीन फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 80 rpm म्हणजे 80/60 rps आणि तुम्हाला काढायचा आहे x. प्रॉब्लेम समजला? ओके, बघा पहिल्यांदा एक डिस्क आहे, फिरतीये, तिचा मास, रेडियस, फ्रिक्वेन्सी सगळं दिलंय. त्याच्यावर माती पडली, त्या मातीचं वजन दिलंय, स्पीड पण दिलाय, फ्रिक्वेन्सी, पण ते अंतर विचारले कुठे पडली ती माती. सिच्युएशन समजतीये? ओके, आता सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं रे, तर दिस इज अ प्रॉब्लेम ऑफ लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ओके, कस काय? इकडे बघा, सुरुवातीला डिस्क फिरतीये, नंतर पण आता मला सांगा वजन वाढलं ना, मास वाढलं म्हणजे इनर्शिया वाढला, स्पीड कमी होणार. बघा ना, 100चा 80 झाला, मॅच होते ना. ओके, म्हणजे आपल्याला जर का एक्स काढायचा असेल, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला दोघांची इनर्शिया काढता आली पाहिजे. ओके, सो नाव विल राईट डाऊन सोल्युशन. सोल्युशन, दिस इज फर्स्ट सिच्युएशन. पहिली सिच्युएशन आहे आणि दुसरी सिच्युएशन. दिस इज विदाउट क्ले. सो त्या इनर्शियाला नाव देतो मी I1. चालेल? बघा I1 काय? I1 डिस्क आहे आणि सेंटर मधून ऍक्सिस चाललाय. हा आपला डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे, हाफ mr². मास किती आहे? M1, रेडियस R1. काढू इनर्शिया, लगेच कॅल्क्युलेट करू आपण. हाफ इंटू M1 इज 10 and this is 0.4². 5 into 0.16. सो आपण 80 म्हणजे उत्तर आलं 0.8 kg मीटर स्क्वेअर. सो दिस इज इनर्शिया ऑफ डिस्क. ओके, डिस्कचा इनर्शिया काढला. आता दुसरी सिच्युएशन, या इनर्शियाला नाव देऊ I2 आणि आता इथे नीट लक्ष द्या. ओके, बरेच जण इथे चुकतात. काय चूक करतात? त्यांचं लक्ष त्या क्लेकडे असतं. ओके, क्ले इज देअर नो डाऊट, बट बिफोर क्ले डिस्क इज देअर, हे विसरू नका. डिस्क आहे अजून. ओके, म्हणजे इथला इनर्शिया I1 म्हणजे डिस्कचा इनर्शिया प्लस त्याचा इनर्शिया काढायचा. तर त्याचा इनर्शिया कसा काढायचा? त्याचं मास किती आहे सर? M2. त्याचं अंतर किती आहे? x². जनरल फॉर्म्युला mr² असतो ना आपला जनरल फॉर्म्युला, मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर. ओके, बरेच जण इथं I2 ला काय लिहितात? M2 इंटू x². हे लिहायचं विसरतात. हे विसरू नका, डिस्क आहे अजून पण. या डिस्क मध्ये ऍडिशन झाली आहे, त्यामुळे डिस्कचा ओरिजिनल इनर्शिया I1 घ्यायलाच पाहिजे. सो काय येणार आहे? I2 इज इक्वल टू I1 आपण कॅल्क्युलेट करून ठेवलाय. 0.8 प्लस M2 इज 1.6 इंटू x². राईट? ओके, सो नाउ वी हॅव व्हॅल्यूज ऑफ I1 अँड I2. आता I1 I2 दोन्ही आहेत आपल्याकडे, I1 पण आहे I2 पण. ओके, नाउ वी विल यूज लॉ ऑफ conservation of angular momentum. So ही पहिली सिस्टीम, ही दुसरी सिस्टीम. L1 is equal to L2. Right? So what is L1? I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. What is I1? 0.8 into 2 pi n1. What is I2? 0.8 plus 1.6 x² into 2 pi n2. 2 pi cancel. चला values टाका. n1 100/60. So 0.8 into 100/60 is equal to 0.8 plus 1.6 x² into n2 is 80/60. Okay, 60 cancel.
आन्सर 0 पण कट होईल. चालेल. ओके, चला मल्टिप्लाय करा. 10 into 0.8 8 is equal to 8 into 0.8 6.4 किंवा प्लस कशाला तसंच ठेवा 0.8 प्लस 1.6 into x square into 8 8 कॅन्सल म्हणजे इथं 1 राहिला. हा 0.8 लेफ्टला घ्या. 1 minus 0.8 is equal to 1.6 x square. That is 0.2 upon 1.6 is equal to x square. So x square is equal to 2 upon 16. That is 1 upon 8. So x square ala 1 upon 8. And x is equal to 1 upon root 8. Square root घ्यायचं ना शेवटी. ओके, x equal to 1 upon root 8. बुक मध्ये हेच आन्सर दिले. 1 upon root 8 मीटर 1 upon root 8 मीटर और x equal to 0. हे जर का सॉल्व केलं तुम्ही लॉगनी रूट 8 ची व्हॅल्यू टाकून आन्सर कम्स नियरली 0.35 मीटर. सो बुक मध्ये हे दोन्ही आन्सर्स दिलेले. ओके, गॉट इट? समजलं? याचा अर्थ हा पण प्रॉब्लेम कशावर बेस्ड होता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. वी कॅल्क्युलेटेड इनर्शिया ऑफ डिस्क, देन डिस्क विथ क्ले आणि कंजर्वेशननी सॉल्व केलं. ठीक आहे. सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. सो टुडे वी फिनिश विथ 3 न्यूमेरिकल्स. ओके, त्यातले 2 हे महत्त्वाचे होते, कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर called rolling motion. Okay, so today we will stop here. Thank you.